Hello guys, and welcome back to my lesson. And in this lesson you will learn all the vocabulary that you might use when you are talking about the wedding. So let's get started. Emangda salam. Bugungi sapağımızda bolsa adamın durmuşunu eng bag'itligini, ya'ni to'ygini, to'yda ulanilgan sözlükler geçerdi. So let's get started with a wedding day. It's a happiest day. Yani to'y günü ingliz tilinde wedding day. Ne bolsa gelin, yani durmuşa çıkan kız ingliz tilinde ne diyeceğiz? Ona bride deniyor. Bride, she's a woman who's getting married. She usually wears a wedding dress, or sometimes it's called wedding gown as well. Yani gelinin giyyen ak fatası, yani toy koyunu, a wedding dress diyez. Groom, this is the man who's getting married. Жених, yani öğlenen oğlan, onu bir İngilizce groom diyez. Now let's move to the speeches and toast. During the wedding, people make speeches and toasts to the couple. This can be made by friends, family, or other relatives. Yani speeches and toast, toyda aydan kutlu ulanmaz, arzu ulanmaz ve toast. Onu şu özünüz biliyorsunuz, yani toast aydılar. Now let's move to the wedding ring. Wedding ring, it's a ring exchanged by groom and bride during the ceremony. Yani wedding ring, обручальное кольцо, никаидовый. Mama обручальный nerede? Обручал kanka. Böyle ayırmayın. Böyle. Okay. Ne olsa jorulara geçelim. Yani çıkan gidin jorularına padrushka невесты, bride, maid, or maid of honor diye. Öğlenen oğlanın dostlarını kim değil ya? Adronamaydan. Öğlenen oğlanın dostları Groomsman ya da best man diyelim. Свадебный торт ne ama bol derovayt. Wedding cake. Wedding cake, yes. İni olsa en son kıymız honeymoon. Yani медовый месяц. Toydan son сыяхады diyorlar. Şu an İngiliz dilinde honeymoon diyor. На сегодня все. И напоследок хочу пожелать всем одиноким, незамужним, неженатым встретить свою любовь и сыграть красивую свадьбу. И жить до старости, и в любви, и в радости. Goodbye and see you in the next lesson.